Mimi mtoto wa Ruto hawezi kuwa mtoto wangu. Mwangi wangu hawezi kuwa wa Ruto. So I'm looking for justice for my son. Nitafutue mtoto wangu, nipewe mtoto wangu. So there's that illusion at IPOA. They're still imagining that these abductions are not real. They're still imagining that, you know, these people go missing and then they are found dead or some found tortured. These are just jokes. Ukienda kwa police station anakuangalia, hakushughuliki, unatafuta njia zenye anaweza kukusaidia nazo, anakuambia hana gari ya kwenda sijui kuangalia nini, utoe sasa ni utafute pesa umpe. Because they want the victims, all right, to present evidence. They want the victims to come and report. How can a dead person come and report at IPOA? What is this? Kenya, makosa yetu ni nini? Makosa yangu kama mama ni nini? Makosa ya mtoto wangu ni nini? Ni kuwa tu Mkenya. Yes, Mama, let's begin with you. Okay. Majina zangu naitwa Tabitha Wanjiru Kailo. I'm looking for my son. Sijui kwenye yako. Simu imekuwa mteja from date 18. That's the last time we talked to him. Na juu ya hii mambo iko, I was calling kumwambia kuongea kuhusu maandamano. Na ndio nikapata mtoto wangu hayuko ako mteja. From that time nimekuwa nikizunguka. Nimeenda hospitali zote zenye ziko around, alikuwa na Kamweki. Nimeenda hospitali zote, nimeenda mortuary, nimeenda police station. Na to make the matter worse, ile kitu inaniuma, nimereport. Na nimereport Kasarani police station. Hakuna usaidizi yoyote unapewa. As a Kenyan, nafaa kufanya nini? Kama mzazi wa Mwangi, nafaa kufanya nini mimi? Cause ile kitu nafaa kufuata, ile njia nafaa kufuata ya kwenda kureport a missing child umefanya. Unaenda unapata police amekaa na unamwambia mtoto wako amekosekana for this time na umereport na hakuna kitu anakusaidia nayo. Anakuambia kuna data inafaa kutoka kwa Safaricom. You never know. Haujai kuwa in that scene again. Hujui utaenda wapi, hujui utaanza wapi, hujui utamalizia wapi. You can imagine hizo masiku zote unalala, unaamuka, unaenda kutafuta mtoto wako. Unaenda hospitali, unaenda mpaka unaanza kuamsha wale watu wenye wako wamelala wamejifunika. Uone kama mtoto wako alipatwa na shida yote ama aliumia kwa maandamano, ako kwa hospitali. You can imagine venye tunaenda through. Familia, kila mtu ako kwa pande yake, ingine pande yake akitafuta mtoto. Na kuna government. Kuna ile kitu unafaa kufuata. Kuna wale watu wanafaa kutafuta missing person. Kuna data, kuna technology. How can sasa utaenda ukitafuta, unaenda ukiangalia everybody. Unaangalia kama huyo ni mtoto wako. Utafanya nini? Ukienda kwa police station anakuangalia, hakushughuliki, unatafuta njia zenye anaweza kukusaidia nazo, anakuambia hana gari ya kwenda sijui kuangalia nini, utoe sasa ni utafute pesa umpe. What is this? Kenya, makosa yetu ni nini? Makosa yangu kama mama ni nini? Makosa ya mtoto wangu ni nini? Ni kuwa tu Mkenya. Nini alifanya mbaya? Kutokelezea kwa barabara kama alikuwa ametokelezea kwa barabara. Alifanya makosa gani? Na ni light yake. Ukiona mahali unafinyika as a Kenyan, kuna light ya kuandamana. Mimi Joseph Mwangi Kailo, mimi mzazi, kwa nini napitishiwa uchungu kama huyo nikiwa mzazi? Tukiwa familia, kwa nini tunapitishiwa uchungu kama hiyo? Kwa nini? Si tunafaa kuwa tumesaidiwa. My question is, na zizo na direct to wakubwa wa Kenya hii. Kama ni mtoto wa Ruto angekuwa amepotea, all those days angekuwa saizi amepatikana. Juu kuna venye data zenye zinafaa kutumiwa apatikane. Lakini juu ni mtoto wa maskini, na lakini ni maskini Mkenya, ama Kenyan by niko na national ID ya Kenya. Mtoto wangu ako national ID ya Kenya. Cause yeye ni mtoto wa Kenya, anafaa kutafutwa kama venye wa Ruto anafaa kutafutwa. Kama wale wakubwa wengine, mtoto wangu anafaa kutafutwa in the same venye anafaa kutafutwa. Hakuna Mkenya mdogo, hakuna Mkenya mkubwa. Juu maisha ni maisha. Mimi mtoto wa Ruto hawezi kuwa mtoto wangu.
Mwangi wangu hawezi kuwa wa Ruto. So I'm looking for justice for my son. Nitafutiwe mtoto wangu, nipewe mtoto wangu, nipewe mtoto wangu. Hiyo ndio uchungu yenye niko nayo kama mama. Thank you so much, Tabitha. So many MPs in Parliament were saying that these are photoshopped, photos have been photoshopped and these are not real figures, these are not real protesters. These are just, young people young children. They were actually calling us kids from middle-class families with Uber and iPhones and everything. Until they saw the real deal on Tuesday, the 25th of June. So there's that illusion at IPOA. They're still imagining that these abductions are not real. They're still imagining that, these people go missing and then they are found dead or some found tortured. These are just jokes. Mm-hmm. All right? Even with the bullets in people's bodies, they still think this is a joke. Or they think there's a special group of people somewhere that are not the police or that are not being patronized by the government that are doing these killings. So the IPOA live or they are working, I don't know whether they're working really, under an illusion that these are false abductions, these are false killings, and probably I think in their heads they think no one has been killed so far by the police. Because they want the victims, all right, to present evidence. They want the victims to come and report. How can a dead person come and report at IPOA? How can a dead person actually come to you to report? Today I've seen they've given about 14 names. I've seen the post they made about 14 names calling us to, I think I was one of them, to go and report at IPOA. Did you even mind that maybe some of us are not walking? I remember the first day I could not walk. When I was picked, I could not walk. I could not speak. All right? Or are you going to wait until all of us are fine, can speak, can walk, so that you start when everything is all cool and now you can hide behind all that calmness? I think it's time we just call them out. And all of them should go out, should go home. Listening keenly to what the people of Kenya have said, and after a holistic appraisal of the performance of my cabinet and its achievements and challenges, I have today, in line with the powers given to me by Article 1521 and 1525B of the Constitution and Sections 12 of the Office of the Attorney General's Act, decided to dismiss with immediate effect all the Cabinet Secretaries and Attorney General of the Republic of Kenya, of the Cabinet of Kenya, except the Prime Cabinet Secretary and Cabinet Secretary for Foreign Affairs and Diaspora Affairs, and of course, the Office of the Deputy President is not affected in any way. I will immediately engage in extensive consultations across different sectors and political formations and other Kenyans, both in public and private, with the aim of setting up a broad-based government that will assist me in accelerating and expediting the necessary, urgent, and irreversible implementation of the program that we have, including other radical measures and programs to deal with the burden of debt, to explore raising domestic resources and revenues, expanding job opportunities, eliminating wastage and unnecessary duplication of a multiplicity of government agencies, and slaying the dragon of corruption, consequently making the government of Kenya lean, inexpensive, effective, and efficient. During this process, the operations of government will continue uninterrupted
under the guidance of principal secretaries and other relevant officials. I will be announcing additional measures and steps in due course.